Xin chào tất cả các bạn, lại tiếp tục với series học tiếng Anh của cùng Cô Hải Yến. Thì buổi học hôm nay chúng ta sẽ học Unit 49. Trong buổi học hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần Unit 9, Tùng New Girlfriend, bạn gái mới của Tùng. Vào phần 1 chúng ta vào phần reading. Unit 49, Tung's new girlfriend. Tung and Duy talk about Tung's new robotics girlfriend. So Tung, how are things with your new device, or should I say girlfriend? Her name is Samantha, and she is amazing. So science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a good life, girlfriend with none of the negative things. Oh, there, like that, likewise, human girls are so typical. They are always complaining, crying, and trying to control men. Sometimes doesn't everything I say without any questions. I am so glad I made the question to the robot girls. How does she work? So basically, the creator inserted stored voice into her question was a creator based on information I provide to the creator about my ideal girlfriend. Wow, incredible! What about her batteries? She's solar power, so she is good on vitamins too. However, her internal batteries need to be replaced once a year, which can be a messy process. I see, man. Sometimes I wish my girlfriend has an on the other buses, or at least an Amazon functions. Samantha has on that and so much more. She can distinguish the internet for any questions you have. She can be programmed or perform a morning routines. For example, cooking your breakfast and preparing your dining office, and she can even be programmed and master any musical instrument you choose. I am jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even be turned into the weapons. A whisper. Well, actually, that's just some hacking and engineering on my past, but I was able to install a small laser that can fire and beam that something or someone. Wow, that sounds like it's good of dangerous. I hope she doesn't have any defects and fire a laser beam at you one day. No, that is why install is to be fire only managers. Also, her main function is my happiness. So if we were so handy to her means Sarah could indicate my pain. That that's great. There is no way she could ever attempt to harm or betray me. Altogether, since I got Samantha, it's been constant happiness for me. However, seconds, I am already called my guns right now to break with her. So, how are this with your new device, or should I say girlfriend? Her name is Samantha, and she is amazing. The cancer and technology have a changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things. Or that, like that, like what?
Human girls are so typical. They are always complaining, crying and trying to control men. Samantha doesn't everything I say without any questions. I am so glad I met the quiz to a robot girl. How does she work? So basically, the crystal installs software into her quiz. What is based information I provide to the crystal about my ideal girlfriend. Wow, incredible! What about her batteries? She's solar powered, so she is good for environment too. However, her, her internet master needs to be replaced. Replaced once a year, which can be a messy process. I see, man, sometimes I wish my girlfriend had an on and off buttons or still must functions. Samantha has that and so much more. She can DC stories search internet for any questions you have. She can be programmed to perform a morning routines, for example, cooking your breakfast and preparing and dining office. And she can even be programmed and to master any musical instruments you choose. I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even be turned into weapons. Well, actually, that took some hacking and engineering on my part, but I was able to install a small laser and can fire a beam at something or someone. Wow, that sounds nice. It's good dangerous. I hope she doesn't have any defects and fire laser beam at you one day. No, that's why install is fire only manually. Also, her main function is my happiness. So if she were to hammer me, her main session would indicate my pain. Thus, the West is no way she could ever attempt to harm to betray me. Another since I got Samantha is being constant happiness for me. However, seconds, I am going to call my girl drive to the break up with her. Unit 49, Tung's new girlfriend. Tung and G talk about Tung and new robotics girlfriends. So Tung, how are things with your new device or should I say girlfriend? Her name is Samantha and she is amazing. Science and technology have changed everything. Now I can have other benefits of a girlfriend with none of the negative things or that like that. Human girls are so typical. They are always complaining, crying and trying to control men. Samantha doesn't everything I say without any questions. I'm so glad I met the switch to the robot girl. How does she work? So basically, in character install software into her which was character-based information I provide to the creator about my dear girlfriend. Wow, incredible! What about her batteries? She's solar powered, so she is good and romancer. However, her internal battery needs to be replaced once a year, which can be a messy process. I see, man, sometimes I wish my girlfriend had an on and off buttons or sleep mood functions. Samantha has a that I so much more. She can discuss the internet for any questions you have. She can be programmed to perform morning routines. For example, cooking your breakfast and preparing the daily office, and she can even be programmed and master any musical instruments you choose.
I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even toss into the weapons. Weapons, well actually just some hacking engineering on my part. But I was able to install a small laser that can fire a beam at something or someone. Wow, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any defects and fires a laser beam. And after one day, no, that is why installed. Is to be fired only manually. Also, her main function is my happiness. So if she were to have me, her main gesture would indicate my pain. That's why here there is no way she could ever attempt to hand to betray me. Altogether, since I got Samantha, it's been constant happiness for me. Hold on a second. I'm going to call my girlfriend right now to break with her. So how to think with your new device, or should I say girlfriend? Her name is Samantha and she is amazing. Science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of the girlfriend with none of the negative things. Or that, like was, human girls are so typical. They are always complaining, crying and trying to control men. Samantha doesn't everything I say without any questions. I'm so glad I make the switch to a robot girl. How does she work? So basically, the character is stored software into her quiz. Character basic information I provide to the character about my dear girlfriend. Wow, incredible, incredible. What about her batteries? So it's solar power, so she is good for our environment too. However, her internal batteries need to be replaced one of theirs, dear, which can be a messy process. I see, mess, somehow I wish my guns have an on and off button, or at least a motor functions. Samantha has does much more. She can digital search the internet for any questions you have. She can be programmed to performing morning routines. For example, cooking your breakfast and preparing your dining outfit, and she can even program to master any musical instruments you choose. I'm jealous my girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even be turned into the weapons. A weapons, well actually, just do some hacking engineering on my past foot. I was able to install a small laser that can fire a beam at someone. Wow, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any perfect and fire a laser beam as you one day. No, that is why so is to be fire only manually. Also, her main function is my past happiness. So if she was my and her main serious would indicate my pain. That way there no way she could ever attempt to harm or betray me. Altogether, since I got Samantha, it's been constant happiness for me. Hold on seconds. I'm going to call my girlfriend right now to break with her. Unit 49, Tung new girlfriends. Tung and she talk about Tung new robotics girlfriends. So Tung, how are things with your new device?
or should I say girlfriend. Her name is Samantha, and she is amazing. Science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things. Or that, likewise, humans are so typical. They are always complaining, crying, and trying to control men. Samantha does everything I say without any questions. I am so glad I make the switch to the robot girls. How does she work? So basically, character installs shortway into her quiz for character-based information I provide to the interviewer about my ideal girlfriend. Well, it's a great deal. What about her batteries? She's solar powered, so she is good for the environment too. However, her internal battery needs to be placed once a year, which can be a messy process. I see, man, sometimes I wish my girlfriend had an on and off button, and at least a master functions. Samantha has a task and so much more. I can this story just on the internet for any questions you have. She can be programmed to perform a morning routine, for example, cooking your breakfast and preparing your dining outfit, and she can even be programmed to master any musical instruments you choose. I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even listen into the weapons. Weapons, curiosity, just took some hacking to engineering on my past, but I was able to install a small laser that can fire a beam at something or someone. Wow, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any effects and fire laser beam as you one day. No, that is quite installed. It is be fire only mentally. Although her main function is my happiness. So if she was hammered, her main status indicates my pain. That way there's no way she could ever attempt to hammer is betray me. Altogether, since I Samantha, it's been constant happiness for me. How on the second, I am going to call my girlfriend right now to breakfast with her. So Tung, how are things with your new device and so are girlfriends? Her name is Samantha, and she is amazing. Science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things that like what? Human girls are so typical. They are always complaining, crying, and trying to control men. Samantha doesn't everything I say without any questions. I'm so glad I make the switch towards robot girls. How does she work? So basically, the creator is the shortway into her with the creator-based information I provide to the creator about my ideal girlfriend. Wow, incredible. What about his batteries? She's, she's solar powered, so she is good for environment too. However, her international battery needs to be replaced once a year, which can be a messy process. I see. Man, sometimes I wish my girlfriend has an on and off buttons, or at least a master function. Samantha has a dot and so much more. She can digital search and international for any questions you have. She can program to perform a morning routines, for example, cooking, your breakfast, and preparing the drying outfit. And she can even the program to master any musical instruments you choose. I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles.
Samantha can even be turned into the weapons. Weapons. Well, actually, that's just some hacking engineering on my part. But I was able to install a small laser that can fire a beam at something or someone. Wow, that sounds like this could be dangerous. I hope she doesn't have any perfect and fire laser beam as the one does. Now that it was stop this fire on manually. Also, her main function is my happiness. So if she was having her main sensor would indicate my pain, that was there is no way it could ever attempt to have a betray me. Although together, since I got Samantha, it's been constrained happiness for me. Hold on a second, I am going to call my gun right now to break with her. Thì đó là chúng ta đã xong phần 1, phần reading. Bây giờ có thể cho mọi người thời gian để tìm hiểu qua bài. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần số 2, phần từ vựng của ngày hôm nay.
chị mãi chứ đi phát tờ rơi đâu. Hả? Kiếm tiền.
giờ thì chúng ta sẽ đến với phần 2, phần từ vựng. Together. Đầy đủ. Achieve. Đạt được. Aspect. Khía cạnh. Trong. Nguyên tử. Attempt. Cố gắng. Wake up. Dự phòng. Battery. Pin. Pin. Chùm tia. Beforehand. Trước. Block. Khối. Tour. Bóng đèn. Good songs. Note. Constant. Hang số. Defense. Nhược điểm. Device. Thiết bị. Digital. Điện tử. Engines. Động cơ. Factor. Nhân tố. Install. Lắp đặt. Manual. Thủ công. Master. Làm chủ. Various. Thời kỳ. Replace. Thay thế. Routines. Thói quen. Science. Hóa học. Typical.
điển hình weapons, vũ khí. Đây là toàn bộ từ mới của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người chép vào vở. Sau đó thì cô sẽ hướng dẫn phát âm nhá. Bài dài này là mọi người để tập trung vào bài.
Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các em phát âm nhá. Em vẫn ngồi đấy và kiếm tiền, an toàn là trên hết và tiền nhiều trong túi. Mỗi ngày thẻ ngân hàng lại tăng lên một con số. Altogether, đầy đủ. Achieve, đạt được. Aspect, khía cạnh. Atom, nguyên tử. Attempt, cố gắng. Backup, dự phòng. Battery, pin. Beam, chùm tia. Beforehand, trước. Block, khối. Burst, bóng đèn. Busters, nút. Constant, hang số. Defect, nhược điểm. Device, thiết bị. Digital, điện tử. Engines, động cơ. Factor, nhân tố. Install, lắp đặt. Manual, thủ công. Master, làm chủ. Period, thời kỳ. Replace, thay thế. Routine, thói quen. Science, khoa học. Typical, điển hình. Weapon, vũ khí. Bây giờ thì cô sẽ đọc mỗi từ 3 lần, sau đó là các em sẽ đọc theo cô nhé. Altogether, altogether, altogether. Achiever, achiever, achiever. Aspect, 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 aspect. Khía. Atom, atom, atom. Attempt, attempt, attempt. Backup, backup, backup. Battery, battery, battery. Beam, beam, beam. Beforehand, beforehand, beforehand. Block, block, block. Boot, boot, boot. Buttons, buttons, buttons. Constant, constant. Defect, defect, defect. Device, device, device. Digital, digital, digital. Engines, engines, engines. Factor, factor, factor. Install, install, install. Manual, manual, manual. Master, master, master. Prayers, prayers, prayers. Replace, 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 replace. Routines, 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 routines. Science, science, science. Typical, typical, typical. Weapons, weapons, weapons. Altogether, đầy đủ. Achieve, đạt được. Aspect, khía cạnh. Atom, nguyên tử. Attempt, cố gắng. Backup, dự phòng. Battery, pin. Beam, chùm tia. Beforehand, trước. Block, khối. Burst, bóng đèn. Buttons, nút. Constant, hang số. Defect, nhược điểm. Device, thiết bị. Digital, điện tử. Engines, động cơ. Factor, nhân tố. Install, lắp đặt. Manual, thủ công. Master, làm chủ. Period, thời kỳ. Replace, thay thế. Routine, thói quen. Science, hóa học. Typical, điển hình. Weapon, vũ khí. Weapon,
weapon, weapon, vũ khí, typical, 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 điển hình, science, 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 hóa học, routines, 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 thói quen, replace, 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 thay thế, period, 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 thời kỳ, master, 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 làm chủ, manual, 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 thủ công, install, 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 lắp đặt, factor, 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 nhân tố, engines, 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 động cơ, digital, 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 điện tử, device, 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 thiết bị, defect, 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 nhược điểm, constant, 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 response, 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 nút, burp, 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 bóng dance, block, 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 beforehand, khối, beforehand, 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 trước, beam, 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 battery, battery, pins, backup, 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 dự phòng, attempt, 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 cố gắng, atom, 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 nguyên tử, aspect, 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 khía cạnh, achieve, 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 đạt được, altogether, altogether, đầy đủ. Hương bên này có làm video đâu không anh? Từ bữa trước đến giờ một tuần trước Hương có bu video cho anh không? Lớp video trước đó nào bu à? Ủa, ý là video trước đó mà. Thằng anh cứ bắt em bu nữa. Em đổi người nhá. Đổi người. Thuê người khác. Thuê bạn khác. Gắng này thằng Vũ làm 3 ngày em có video anh đã bắt đổi người rồi. Cái video anh kiểu dơ nói là cũng phải 3 ngày 4 ngày á. Em muốn là được anh nó đợi video không đợi. Đó là lương Hương bảo anh như em đi đào học. Anh trả lương cho con Hương đi. Trả gì? Trả lương. Lương gì? Lương công tác viên. Anh nói anh trả lương Hương lắm. Chứ làm cứ nghĩ ăn ngày ổn với chị Chí đi. Tao ổn anh không biết được. Cùng đi nói mà. Nhưng anh đi làm mà giờ anh chỉnh với đứa thắt chứ. Đứa tai nạn đây, em tai nạn rồi, em bắt với bạn người ta làm. Anh chứ mà tới khi bữa được làm được một tuần. Tuần thứ hai. Cậu anh là Nguyên đi đó, anh có phải video đây. Tuần thứ hai thì đầu họng. Bây giờ thì tai nạn. Em về quê. Em bu sao? Anh về quê mà, anh về quê đâu? Anh về quê Việt Nam á. Anh đi chân em á. Anh đi để quay thì có cái chân anh đấy. Em không cắt chân như vậy nào, chân vậy em không có suy nghĩ của em là đổi người. Này hả? Phải này chứ mà nếu mà công việc thì gửi cho nó ăn. Có video mà đã ăn. Nếu mà hỏi là nói anh biết đâu. Anh nói đi. Dơ lì đó, anh hỏi được, dơ tai nạn mà hôn mê mà cũng không nhớ cái gì. Thế anh nói thật, nó không biết gọi cho ai, bảo vậy anh Cương thì anh chịu rồi sao đấy. Thì anh biết đấy. Mấy thì biết tao điều kiện cho Cương chứ đừng các bạn em là đáng này. Anh thì cái chất Cương để Cương tao điều kiện cho cái gì. Rồi bạn cùng video đó, bạn cùng video của anh hôm 3 thôi. Bây giờ đi mùng 1 mà tai nạn thì mùng 5 đi để bạn của bạn. là từ cái việc nghĩ đến giờ hẳn nộp được mấy video đó. Hình như là cũng một tuần hay là 5-4 ngày thôi. 30 mùng 1 và 30 anh nhớ là làm video Nó được 2 video. mùng 1 mùng 2 Nghỉ 10 ngày được 2 video. nghỉ 10 ngày. Thôi anh để 2 video thôi. Giờ đừng nghỉ đâu
thứ thả cho con Hương. Thả cho con Hương là vì cái gì? Vì hắn là bố của anh. Bố của ai là bố? Ai là bố? Này Đúng đâu? rồi. Con theo đất. Theo đất như vậy. Đó là cà rốt của anh Cường. Nên là bọn em vẫn có một cái chút gọi là nể tình. Hiểu chưa? Anh phải biết là cái chuyện nữa. Để sao đi mà đối xử với em, hiểu chưa? Nghĩ rằng ăn ngay yên video mô. Người ta về quê mà nghỉ. Thôi lên quay video về. Tao Để ngô bạn. có điện là mình chụp đấy. Tao thấy điện là được. Để ngô bạn là người yêu anh ra chứ. Chứ phải là người yêu anh mà em có Chứ phải nghi người yêu anh không cà rốt thì hỏi cãi công ty đi. Nếu mong vì hẳn là cà rốt của anh thật đấy, bọn em đuổi lâu rồi. Nghĩ ra mà ốm mà 10 ngày. Nè lạnh đó. Nè rửa cho anh ơi. Nè được không? Lo mai mà bồi thương ý. Đó, rồi mãi mình ship bị đau thật chứ. Đó. Đúng. Không biết, để không biết là Bị đau thật chứ. Đúng, mời anh nhé. Đấy. Ăn có nhau. Đó. Nhờ đi giảm ơi. Có điện thì mời nhờ. Em nói lên mời mọi người chứ em có đi đâu. Nhờ đi tao quá bị đau thật chứ. Gì, mỗi ngày mà Hương vẫn chứ nào video là mỗi ngày nữa anh đưa về mua nước khát nước. Ngất nước bì lên cho bọn em uống. Đúng không? Tiền lâu rồi có mình hái cũng được tuần đấy. Khi mà hắn nộp được video thì khi nữa là cho anh Hương. Nếu mà hắn mà chưa nộp được là anh phải mua video cho bọn em uống. Đúng. Tiền đóng tiền vừa đi ăn cái gì mà lại hái đây em. Thôi, ráng mình. Nghĩ ráng cái thái con Hương đâu. Đó, mình không thay được nhiều lần đâu. Thế mà phải chỉ bù đắp vô. Đúng. Hãy để thằng sạch bù đắp không được. Đấy là anh có thể là bọn em nệ tình rồi là phải nợ mọi người một cái ấn tình lớn. Đó không? Ghê này ạ. Chứ ráng nữa. Anh đừng nợ em cái cục sạc này. Anh ăn những cái sao em mà nợ. Khủng. Vậy ăn được mình người ta khủng. Đó người ta nể tình. Nể tình thái cho con Hương tiền người khả cái tiền người Không giả. biết đâu đáng giờ anh em mà em bảo cho anh vẫn nào đáng. Đưa ra một lý do hợp cảm nhá. Sau mai video này nó đưa ra nhạc thì em không có nói được. Bây giờ ta đưa cổ họng mở miệng coi nó chuyện với anh cổ họng cũng mở. Thế giờ một tháng mà ăn ngay bị ốm rồi thì em bị mất đáp. Anh từ đầu mà nghĩ chà em cùng dây gì à. Chứ anh ngày em bị ốm ấy chứ em xin nghỉ. Chứ làm được vài bữa thì lại nghỉ ốm ấy. Không có đủ được cái thời gian để làm video cho bọn chị. Một ngày nộp rất rồi là bọn em xin nghỉ. Đang đi không nói chi cả là vì ráng vì có anh Cường. Nó có bỏ anh mà. Tao xin rồi mà. Tao bảo anh em đi ốm đi quay video được cái đó tao mua lại cái được. Bây giờ nó được đó. Như em là chó nghỉ luôn. Hả? Như em là chó nghỉ luôn. Cái gì ở đây giờ nó này được gì ở đây. Thì Em mà cái tâm muốn nó sáu này nữa. chứ đáng nữa bây giờ thằng Cường mới được mấy cái bắt đầu anh Cường anh ăn nói. Thằng dùng ấy là thằng Dương bù ấy. Nó là bổ nhanh một video phải hai ngày kiểu video rơi anh. Hiểu không? Là em 18 và 20 là kiểu video kiểu rơi anh. hôm qua đi nói Bù cho anh mà nói hai không bù. Anh đến 25 26 chứ nói mà. Không biết là nó xin nghỉ tôi thích tin nó một câu đang đi Tất cả người Việt. Ôi trời, đừng nói giúp đỡ con Hương của mình gớm chứ. Người Việt. Tiền vừa đi ăn cũng là hãy đấy. Em ăn bánh mì nè, ăn bánh mì 10.000 nè. Nó khổ đi chứ vậy. Nước ngài đi chắc bảo phải chi bao vùng anh cơ. Anh gọi cho cốc trà bị đau thế đẹp. Anh cái này. Rồi cho cốc trà bị đau là mình xem xét. Xem xét được. Nóng nói nữa. Anh hay muốn em im lặng hay ngọc cái trà bị đau vào trong mồm em á. La hết nói. Ba cốc thôi. Ba cốc anh ạ. Ba cốc. Mọi ngày lúc em nói đến Hương nộp video là anh hay đưa một cái cốc biết đau bọt đục trong mồm em mà được là em ngưng mồm luôn, không nói nữa. Càng ngái là cái mình 10.000 này đi. Rồi 15.000. Đây
Tiếp tục theo bài hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần 3, phần translate. Đối với phần này thì trước tiên thì cô sẽ đọc qua bài, sau đó thì cô sẽ cho các em thời gian để các em tự dịch văn bản nhé. Series 49, Tung new girlfriends. Tung and G talk about Tung's new robotics girlfriends. So Tung, how I think with your new device, or should I say girlfriends? Her name is Samantha, and she is amazing. Her science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things. Or that, like what? Human girls are so typical. They are always complaining, crying, and trying to control men. Sarvata doesn't everything I say without any questions. I am so glad I made the switch to a robot girl. How does she work? So basically, the creator is the shortway into her whisper where the credits based on information improvised to the creator about my ideal girlfriend. Wow, incredible! What about her batteries? She is solar powered, so she is good the environment too. However, her internal battery needs to be replaced once a year, which can be a messy process. I see, man, sometimes I wish my girlfriend has an on and off buttons, or at least almost functions. Samantha has that and so much more. That she can just search and internet for any questions you have. She can be programmed to perform a morning routine. For example, cooking you breakfast and preparing the dining office. And she can even be programmed to master any musical instruments you choose. I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even be turned into a weapon. A weapon? Well, actually, that took some hacking to engineering on my part. But I was able to restore a small laser that can be fire a beam at something or someone. Wow, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any defense and fire laser beam at you one day. No, that is why it's to be fire only manual. Also, her main function is to happiness. So if she was to hand me her main sensor would indicate my pain, that my happiness. So if we was him, ways there was no way she could ever attempt to harm or betray me. Altogether, since I got Samantha, it's been called strange happiness for me. Hold on a second. I am going to call my girlfriend right now to break up with her. So to how I think with the new device, or should I say girlfriend? Her name is Samantha, and she is amazing. The science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend or negative things. Or there, like what? Humans are so typical. They are always complaining, crying, and trying to control men. Samantha does everything. I say without any questions. I'm so glad I made the switch. Complaining. Samantha does everything I say without any questions. I'm so glad I made the switch to a robot girl. How does she work? So basically, creator is to short way into her witch. Has a creator based and information I provide to the creator about my ideal girlfriend.
Wow, incredible. What about her batteries? She is solar powered, so she is good for the environment too. However, her internal battery needs to be placed once a year, which can be a messy process. I see, man, sometimes I wish my girlfriend had an on and off buttons, or sleeps or missed functions. Samantha has a that and so much more. She can digital search the internet for any question you have. She can be programmed to perform a morning routines. For example, cooking, the breakfast and preparing your daily outfit, and she can even be programmed to master any musical instruments you choose. I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even be turned into a weapons, gradually. Just took some hacking and engineering on my past, but I was able to install a small laser that can fire a beam at some time and or someone. Wow, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any effects and fire a laser burn us you one day. No, that is why I install it not be fire only manual. Also, her main function is my happiness. So it was have her main sensor could indicate my pain. That's why there is no way she could ever attempt to harm or betray me. Altogether, since I got Samantha, it's been constant happiness for me. Hold on a second. I am going to call my girlfriend right now to break us with her. Unit 49, Tung new girlfriends. Tung and Wee, Tung and G talk about Tung's new robotics girlfriends. So Tung, how I think with you, your new device, or should I say, girlfriend. Her name is Samantha, and she is amazing. So science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things. Or that, like that, like what? Human girls are so typical. They are always complaining, crying, and trying to control men. Samantha doesn't everything I say without any questions. I'm so glad I made the switch to a robot gun. How does she work? So basically the creator is the software into her with creator by the information I provide to the creator about my idea girlfriends. Incredible. What about her batteries? She's solar powered so she good the environment too. However, her internal battery needs to be replaced one a year, which can be a messy process. I see, means sometimes I wish my girlfriend had an ounce in oppositions or sleeps and rest functions. Samantha has her dust and so much more. She can digital search the internet for any questions you have. She can be programmed to perform a morning routine. For example, cooking your breakfast and preparing your daily outfit, and she can even the program to master any musical instrument. You sure? I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even turn into a weapons. A weapons, well actually, that took some hacking and engineering on my part, but I was able to install a small laser that can fire beam at some time or someone. Wow, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any effects and fire a laser beam and you one day. No, that is why I installed it to be fire only manual. Also, her main function is my happiness. So if she was to hand me
Her main sensor would indicate my pains. That way there is no way she could ever attempt to harm and betray me. Altogether, since I got Samantha, it's been constant happiness for me. Hold on a second. I am going to call my girlfriend right now to break with her. So how are things with your new device? Or should I say, girlfriend? Her name is Samantha, and she is amazing. The science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things. Oh, there, like that, like what? Human girls are so typical. They are always complaining, crying, and trying to control men. Samantha doesn't everything. I say without any questions. I'm so glad I made her quiz to a robot girl. How does she work? So basically, the creator is the short way into her creature, what creator based on information I provide to the creator about my ideal girlfriend. Wow, incredible. What about her batteries? She's so powerful, so she is good for the environment too. However, her internal battery needs to be replaced once a year, which can be a messy process. I see. Man, sometimes I wish my girlfriend had an on and off button, or at least a misfunction. Samantha has a task and so much more. She can digitally search the internet for any question. Perhaps she can be programmed to perform a morning routine. For example, cooking till breakfast and preparing so daily outfits, and she can even be programmed and master any musical instruments issue. I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even be turned into a weapon. A weapon. Well, actually, that took some hacking and engineering on my part, but I was able to install a small laser that can fire a beam at sometime or someone. Well, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any perfect and fire a laser beam at you one day. At her. No, that is why it's so it to be fired at least manually. Also, her main function is my happiness. So if she was to harm me, her message I knew hard nữa would indicate my pain. That's why there is no way she could ever attempt to harm or betray me altogether. Since I got Samantha, it's been constant happiness for me. Hold on a second. I'm going to call my girlfriend right now to break up with her. Unit 49. Tung's new girlfriend. Tung and she talk about Tung new robotics girlfriend. So Tung, how I think with your new device, or should I say, girlfriend? Her name is Samantha, and she's amazing. The science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits. Alo, ra chưa? Hả? Ra chưa? Alo? Human guns like typical. They are always complaining, crying, and trying to control men.
Samantha does everything I say without any questions. I am so glad I met the Swiss to the bus girls. How does she work? So basically, Scripture is so short way. Into her which was Scripture based on information I provide to the Scripture about my ideas. Girlfriends, so incredible. What about her batteries? She's solar powered, so she is good for environment too. However, her internal battery needs to be replaced once a year, which can be a messy process. I see. Means sometimes I wish my girlfriend had an on and off button, or at least functions. Samantha has that and so much more. She can digitally search the internet for any questions you have. She can be programmed to perform a morning routine. For example, cooking your breakfast and preparing your daily office, and she can even the program là gánh học tiếng là tiếng cái ông à anh ơi to master any musical instruction you true anh Huy you true I'm just my girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even be turned into a weapon. Girls actually just took some hacking engineering on my past. But I was able to install a small laser that can fire a beam at something and someone. Wow, that sounds like a good be dangerous. I hope she doesn't ever any defects and fire laser beam at you one day. No, that it was I installed it to be fire only manually. Also, her main function is my happiness. So if she was to have me, her main sensor could indicate my pain. Just why there is no way she could ever attempt to have or betray me altogether. Since I got Samantha, it means constant happiness for me. Hold on a second. I am going to call my friend right now to break with her. Sortum, how are things with your new device? Or should I say, girlfriend? Her name is Samantha, and she is amazing. So science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things or there like was human girls are so typical. They are also complaining, crying and trying to control men. Samantha doesn't everything I say without any questions. I'm so glad I mixed with the robot girls. How does she work? So basically the creator is the short way into her which what creator measure information I provide to the creator about my ideal girlfriend. So incredible. What about her batteries? She's solar powered, so she is good for the environment too. However, internal batteries need to be replaced once a year, which can be a messy process. I see, man. Sometimes I wish my girlfriend has an on and off button, or at least a motor functions. Samantha has a task and so much more. She can digital search the internet for any question you have. She can be programmed to perform a morning routines. For example, cooking your breakfast and preparing the daily office, and she can even be programmed to master any musical instrument you choose. I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even be turned into a weapons. A weapons. Well, actually,
Just some acting, engineering on my bus, but I can't go able to install a small laser that can fire a beam at something or someone. Bây giờ thì cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người dịch ra đoạn văn này, sau đó thì cô sẽ chữa bài nhá. Anh Cường, tuyệt vời không? Hôm nay là một ngày may mắn của anh đấy. Hắn vì tên nạn mà hắn gọi cho anh đúng không? Từ từ cái bao nhiêu người mà hắn nó gọi cho anh mình chứ. Ừ. Trong lúc em Khó khăn hoàn nạn. em nhận về anh đầu tiên. Đó. Lúc em cần anh ở bên ai? Vài bữa này nó cứ chửi em nói video nhìn vào màn hình nhưng đóng như nào. Thôi, mình là lên nó cũng tốn ăn thôi. Buồn nổi cô đơn anh à. Để thân ơi. Cười gì? Không. Được không anh đứng ở tầng 3 nha, xe 13 bé à? Đang anh nộp vô cháu anh. Cái tên bảo ở một mình bàn nữa đó. Bỏ bé. Cơ hội của anh chứ nửa co này hơn rồi. Em biết. Ê có anh thôi em ở chung với thằng khác đâu. Thật là ghen tị. Sao chi? Thật là ghen tị. Ghen tị với anh quả được chăm sóc Hương hả? Được chăm sóc một cô gái xinh gái như Hương mà không thể làm gì được. Thì anh cứ nghĩ chứ anh người chứ đó. Nói chung là Hương ấy và tình sáng cho anh rồi chứ muốn nữa. Được cái đó tiền đi. Tiền thêm một bước anh lấy quân dấu về nhà cho mẹ anh. Hơn chắc 10 tuổi không em không gan chi đâu. Về bồi bổ thêm sức khỏe em nặng được thêm 10 lỗ nữa. 10 lỗ nữa thì đẻ được. Hương về anh bồi bổ cho con Hương nặng thêm 10 lỗ nữa thì được. Ý trời ơi anh xích bò sư được. Thực ra là anh rất thích bọn em chọc kiểu Hương về anh. Hương thích anh kêu anh một tí. Báo cho người bạn bè báo cho đứa từ dưng kêu anh đi. Không đầu khi quen anh được báo cho ai. Tôi thực ra là anh đang có một cái khí vọng nhỏ nhoi. Mọi người chọc là anh vẫn đứng tùm tìm cười trong lòng á. Tức chứ em đi. Em biết thưa mấy cái nơi cả. Anh ơi đâu, anh có nghe không? Cô Đường thích anh rồi, em nhìn làm việc. Chứ anh nghĩ chỉ mà thời gian rảnh em ở nhà chạy đến em ăn gì. Thế nên nhớ với ai nhớ ngồi nghe. Mọi người chọc anh vậy hẳn anh nghe chi nữa. Mà ơi 30 phút nữa không biết. Anh vào về. Nhưng rằng chắc trong thu này anh đã có người dẫn đi chơi ở đây. Không có đơn một mình nữa ở đâu. Anh nói là trung thu năm nay anh đã có người dẫn đi chơi.
đã kiếm được 180.000. Vài chục phút nữa là được. Mà một đống video trong Tiếng Anh anh chấp có cho em nữa. Thế nào? Từ mùng 1 cho đến dư. Có không á? Tôi cho có Mùng đâu. 1 chứ có, mùng 1 chứ có. Anh bận mà. Em thấy anh đối xử tệ hại với em nữa. Anh chỉ hỏi em thôi chứ anh không đợi có đâu đi đâu chứ anh đẩy đấy đâu thì từ từ đi ổ từ dưới đây đâu mà chứ có phải bỏ mẹ anh có thể máy là mà tại anh đối xử với em đó. Thật là tội nghiệp mình quá đi. Em có 2 video ngày nay em làm 3 cái, một cái buổi cho chiều tối thứ bảy em nghỉ. Và một cái để được đi một. Em sẽ chuyển 2 ngày nay sang mùng 5 và mùng 6 luôn. Video vào ngày thứ bảy cho một video là vô ngày anh nợ em một ân tình nhé. Nên anh phải xú xí cho em rất nhiều video nữa chưa?
Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với series. Thì bây giờ cô sẽ dịch cái văn bản này nhá. Series 49, Tung New Girlfriend. Bạn gái mới của Tung. Tung and Duy talk about Tung new robotic girlfriends. Tung và Duy nói về cô bạn gái robot mới của Tung. So Tung, how are things with your new device? Or should I say girlfriends? Vậy thiết bị mới của cậu sao rồi? Hay hãy tớ nên gọi nó là bạn gái cậu nhỉ? Her name is Samantha and she is amazing. The science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things. Tên cô ấy là Samantha và cô ấy thật tuyệt vời. Khoa học và công nghệ đã làm thay đổi mọi thứ. Giờ đây tớ đã có một cô bạn gái hội tụ mọi ưu điểm mà không cần kèm theo bất cứ điều tiêu cực nào. Oh there, like what? Ví dụ, human girls are so typical. They are always complaining, cries, and trying to control men. Samantha doesn't everything I say without any questions. I'm so glad I make the quiz to a robot girl. Những cô gái thông thường đều điển hình, họ phàn nàn, khóc lóc và luôn cố gắng kiểm soát đàn ông. Samantha làm mọi thứ tớ bảo và không thắc mắc gì. Tớ rất mừng vì tớ có thể chuyển sang bạn gái robot. How does she work? Vậy cô ấy hoạt động như thế nào? So basically, Carissa is the short ways into the her picture and Chris basic information. I provide to Carissa about my idea girlfriends. Về cơ bản, người sáng tạo ra cô ấy đã dựa trên thông tin về hình mẫu người bạn gái lý tưởng của tớ mà tớ đã cung cấp. Wow, incredible! What about her batteries? Thật đáng kinh ngạc. Còn pin của cô ấy thì sao? She is solar power, so she is good for environment too. However, her internal battery needs to be replaced once there, which can be a messy process. Vì được trang bị năng lượng mặt trời nên cô ấy cũng rất thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, pin lắp trong cần phải được thay thế mỗi năm một lần. Cái này thì khá phức tạp. I see, man, sometimes I wish my girlfriend has an on and off buttons or at least other motor functions. Tớ hiểu rồi, đôi khi tớ cũng chỉ ước bạn gái của mình có nút bật tắt hoặc ít ra là chế độ im lặng. Samantha has the touch and so much more. She can digital search the internet for any questions you have. She can be programmed to perform a morning routine. For example, cooking your breakfast and preparing your dining outfit, and she can even the program to master any musical interest you choose. Samantha còn làm được nhiều hơn thế. Cô ấy có thể tìm kiếm điện tử trên internet cho bất kỳ câu hỏi nào của cậu. Cô ấy có thể được lập trình thực hiện một cái thói quen buổi sáng, ví dụ nấu bữa sáng, chuẩn bị quần áo hàng ngày, và thậm chí cô ấy có thể lập trình làm chủ bất cứ nhạc cụ nào mà cậu muốn. Thật I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Thật đáng ghen tị, bạn gái tớ thậm chí không thể nấu mì tôm. Samantha can even be turned into a weapon. Samantha có thể biến thành vũ khí, một weapon, một vũ khí. Actually,
just do some hacking or engineering on my past. But I was able to install a small laser that can fire a beam at sometimes something or someone. Thực ra việc này cần sử dụng một vài mánh khóe và chút hiểu biết về máy móc. Nhưng tớ đã lắp cho cô ấy một máy laser nhỏ có thể bắn chung tia lửa vào một vật hoặc người nào đó. Wow, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any defects and fire a laser beam and you one day. Trời, nghe có vẻ nguy hiểm. Tớ hy vọng cô ấy không có bất kỳ nhược điểm nào và không lỡ bắn một chùm tia laser vào cầu. No, that is why I installed it to be fire only manual. Also, he makes function is my happiness. So it was his Hermes sensor could indicate my pains. That way there is no way he could ever attempt to have betray me. Altogether, since I got Samantha, it's been constant happiness for me. Không đâu, đó là lý do tại sao tự cài đặt tính năng này để kích hoạt thủ công. Ngoài ra, chất năng chính của cô ấy là mang lại hạnh phúc cho tớ. Vì vậy, nếu cô ấy cố tình làm hại thì bộ phận cảm biến của cô ấy sẽ cho rằng tớ đang bị đau. Bằng cách đó, cô ấy sẽ không thể cố gắng làm hại hoặc phản bội tớ đầy đủ. Kể từ khi tớ có Samantha, tớ cảm thấy hạnh phúc. Tớ cảm thấy hạnh phúc rất là nhiều. Hold on a second, I'm going to call my girlfriend right now to break up with her. Cậu chờ một chút, tớ sẽ gọi điện và chia tay bạn gái ngay đây. What? Really? Đọc bài đi mà nào nữa. Rồi, bây giờ thì cô đã dịch xong văn bản. Bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người có thể xem qua bài, đối chiếu, kết quả. Sau đó thì chúng ta sẽ sang phần 4 của bài học ngày hôm nay, phần speaking nha.
không phải cười anh với Hương đâu. Hương với anh là em phải chúc phúc. Đấy.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần 4 của phần bài học ngày hôm nay, phần speaking. Unit 49, two new girlfriends. Tung and she talk about two new robotic girlfriends. So Tung, how I think could still new device, or should I say girlfriends? Her name is Samantha, and she is amazing. The science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things. Or that, likewise, human girls are so typical. They are always complaining, crying, and trying to control men. Samantha does everything I say without any questions. I'm so glad I make the quiz to a robot girls. How does she work? So basically, the creator is the short way into her creature characteristics, behavior, and information I provide to the creator about my ideal girlfriends. Wow, incredible! What about her batteries? She is solar power, so she is good for environments too. However, her internal battery needs to be replaced once up there, which can be a messy process. I see, man, sometimes I wish my girlfriend has on and options, or at least most functions. Samantha has that is so much more. She can either search the internet for any questions you have. She can be programmed to perform her morning routines, for example, cooking your breakfast and preparing your child's office, and she can even be programmed to master any musical instruments you choose. I'm jealous my girlfriends can even cook in standard. Samantha can even be turned into a weapon where actually just do some hacking to engineering on my past, but I was able to install a small laser that can fire a beam at sometime and or someone's. Wow, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any defects and fire laser beam and do not the one days. No, that is why I install it to be fire only manually. Also, human function is my happiness. So if she was to hand me her main sensor, could indicate my pants. That way there is no way she could ever attempt to handle betray me altogether. Since I got Samantha, it's been constant happiness for me. How on a second I'm going to call my girlfriend right now to break up with her. Unit 49, two new girlfriends, Tung and Sweet. Tung and she talk about Tung new robotic girlfriends. So Tung, how are things with your new device, or should I say girlfriends? Her name is Samantha, and she is amazing. So science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things. Or there, likewise, human girls are so typical. They are always complaining, crying, and trying to control men. Samantha doesn't everything. Right.
She has solar power to see its good environment too. However, her internal battery needs to be replaced once a year, which can be messy process. I see, man, sometimes I wish my girlfriend had an on and off buttons, or at least almost functions. Samantha has that is so much more. I can delete so search the internet for any question you have. She can be programmed to perform the morning routines. For example, cooking your breakfast and preparing your daily office, and she can even be programmed to master any musical instruments. You sure? I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even be turned into the weapons. Well, actually, that took some hacking and readings on my past, but I was able to install two small laser that can fire a beam at some time or someone. Wow, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any effects. The fire laser beam ends you one day. No, that is why I installed it to be fire only manual. Also, her main function is my happiness. So if she was to hand me her main sensor would indicate my pains. That way there is no way it could ever attempt to harm to betray me. Altogether, since I got Samantha, it's been constant happiness for me. Hold on a second. I'm going to call my girlfriend right now to break up with her. Unit 49. Tung's new girlfriends. Tung and she talk about Tung's new robotic girlfriends. So Tung, how I think with your new device, or should I say, girlfriends. Her name is Samantha, and she is amazing. So science and technology have changed everything. Now I can have all the benefits of a girlfriend with none of the negative things. Or there, likewise, human girls are so typical. They are always complaining, crying, and trying to control men. Samantha doesn't everything I say without any questions. I'm so glad I make the switch to the robot girls. How does she works? So basically, the creator is stored software in the hardware working this basis on information I provide to the creator about my ideal girlfriend. Incredible. What about her batteries? She's solar powered, so she is good for the environment too. However, her internal battery needs to be replaced once a year, which can be a messy process. I see, miss. Sometimes I wish my girlfriend had an on and off button, or at least a missed function. Samantha has a touch and so much more. She can digitally search the internet for any questions you have. She can program to perform a morning routines. For example, cooking your breakfast and preparing your daily office, and she can even program to master any musical instruments you choose. I'm jealous. My girlfriend can even cook instant noodles. Samantha can even be turned into a weapons. Well, actually, that took some hacking engineering on parts, but I was able to install a small laser that can fire a pin at some time or someone. Wow, that sounds like it could be dangerous. I hope she doesn't have any defects and fire a laser beam at you one day. No, that it quite is to be fire only manual. Also, her main function is my happiness. So if she was to hand me her main sensor, which indicates my pains, that way there is no way she could ever attempt to harm and betray me. Altogether, since I got Samantha, it's been constant happiness for me. Hold on a second. I'm going to call my girlfriend right now to break up with her. Khi cô đã đọc xong phần speaking thì bây giờ cô đã cho mọi người thời gian để xem lại toàn bộ bài.
Nếu có câu hỏi hay thắc mắc nào thì các em có thể comment ở phía dưới bình luận thì cô sẽ giải đáp luôn nhá. Bây giờ thì mọi người xem là bài nhá. Chết chào, giờ 12 rồi. Kiếm tiền. Đi ăn qua Hương nhỉ. Cố gắng tiến lên, chủ động vô. Như em là đám ấy là em sẽ quất người để ngấy. Em là cái gái là em sẽ quất luôn. Ý là thổ lộ tình cảm đến tỏ tình. Anh thích em các thứ. Thôi nhá, mình đã kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây. Nếu mà các bạn có thắc mắc hay là câu hỏi nào thì các bạn có thể comment về phía dưới thì cô sẽ giải đáp luôn nhá.